Je vous souhaite la bienvenue très chaleureusement à tous et à toutes à l'occasion de cette réunion du Conseil ministériel de l'OCDE 2022 intitulée « L'avenir que nous voulons des politiques meilleures pour la génération à venir et pour une transition durable ». Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre Mario Draghi. Merci de présider cette réunion. Je souhaite aussi la bienvenue à nos vice-présidences, Madame Anniken Huitfeldt, ministre des Affaires étrangères de la Norvège, et M. Rogelio Ramirez de la O, ministre des Finances du Mexique. A very special welcome also to the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, who will join us virtually, and of course to His Excellency, the President of Senegal and of the African Union, Macky Sall, for joining us this morning. We're meeting at a challenging moment in our shared history. Over 3 months have passed since Russia began its unprovoked, unjustifiable, and illegal war of aggression against Ukraine. A war which has caused and which continues to cause great pain and suffering in Ukraine, and which is imposing a heavy price on the world on the back of lower growth and higher inflation. Vladimir Putin should stop this senseless, atrocious, unprovoked war now. The OECD is eager to join in with others in supporting the recovery and reconstruction plans of the democratically elected government of Ukraine, and we stand ready to deploy all of our unique capabilities as part of a well-coordinated and sustained program. We have established an OECD Ukraine liaison office initially from Paris, but to be based in Kiev as soon as possible. Its purpose is to further strengthen and deepen our engagement with Ukraine in support of the recovery and reconstruction effort. As we said in our latest OECD Economic Outlook released just yesterday, as a result of the war, countries worldwide are being hit by lower growth and higher inflation, curbing real incomes and spending, fueled in particular by higher commodity prices. And this at a time when the world was still recovering from the pandemic, and we continue to face a number of long-standing and increasingly pressing structural challenges. And as we continue to respond to short-term pressures, which are real, we must nevertheless remain focused on our structural reform missions, securing the green transition to global net zero, optimizing the digital transformation, securing well-functioning global markets, responding to the challenges posed by population aging, and rebuilding fiscal buffers and resilience. Many vulnerabilities and structural challenges remain. Many of them can only be solved through effective global cooperation. The OECD has the capacity and expertise to play a central part in helping to find effective global solutions to the evolving challenges of our time. Like the historic global agreement, we help broker to make our international tax arrangements fairer and work better in an increasingly digitalized and globalized world economy. Or, into the future, through our proposal for an inclusive forum on carbon mitigation approaches, which we have submitted for your consideration, with the objective of helping to facilitate a globally more coherent, better coordinated approach to climate action. Over the past 12 months, we have also taken a deeper, more strategic approach to our partnerships. Through our new global relations strategy, through Council's decision in January to open accession discussions with 6 OECD candidate countries, and through our increased engagement with Africa, as demonstrated through the very strong presence of the African Union here at our MCM. Looking ahead, we will continue to contribute solutions to shared global challenges.
First, on optimizing the strength and the quality of the ongoing recovery from COVID while responding to the economic and social impacts of the war in Ukraine. We continue to work with governments and stakeholders to address the economic, social, and health challenges caused by the pandemic, to promote health system resilience, to identify the necessary lessons to prepare for future challenges, from pandemic preparedness and response to investments in our health workforce and in digital health. We will work with all of you to rebuild a labor market that offers more sustainable, rewarding, and good quality job opportunities for all, advancing the mandate we received from OECD employment and labor ministers 2 days ago. We will take action to help deliver intergenerational equity, fairness, and opportunities for all, from the youngest members of our society to the oldest. We will continue to support members' efforts to achieve gender equality through our analysis and policy advice, and by stepping up the collection and analysis of gender disaggregated data. And we will strive to help promote social cohesion and solidarity, including through our work on restoring and reinforcing trust. Second, we will continue our work to support and to provide global leadership on climate action, to help secure global net zero by 2050 in a way that is effective and fair. We need to turn commitments to net zero emissions into tangible outcomes in a cost-effective, economically responsible, and publicly supported way, which does not leave people behind, especially those in jobs, sectors, and places where the transition may be felt the hardest. The major new initiative being discussed by ministers tomorrow for an inclusive forum on carbon mitigation approaches will help facilitate an evidence-based, multilateral exchange of information about the different policy approaches around the world to reach net zero emissions. We stand ready to help our members and partners to do more to reduce emissions, to increase climate resilience, to mobilize climate finance, to halt and reverse biodiversity loss, to fight pollution, to use natural resources more sustainably, to phase out environmentally harmful subsidies, and to eliminate harmful plastic waste. Third, we will advance our work on seizing all the many benefits and opportunities of the digital transformation, while better managing some of the associated risks, challenges, and disruptions. There is a need for a broad reflection on models of digital and technology governance to ensure they are fit for purpose. The challenge is to collectively construct practices and policies that can shape the trajectory of this transformation to support and advance value-based and human-centric standards. Over the next year, we also need to implement the global agreement on the two-pillar solution to address the tax challenges arising from digitalization, and more on that in our next session. Fourth, helping to ensure well-functioning global markets and a global level playing field with a rules-based trading system in good working order. The sustainable expansion of global trade and investment is one of the most important drivers of further economic development and better international economic relations. We need to continue to push back against the forces of economic nationalism and protectionism while making sure that the benefits of trade are widely and fairly shared. We need to promote policy settings that facilitate, encourage, and incentivize the post-COVID recovery and investment. We have just completed the OECD's first comprehensive strategic review of trade, and this will allow us to address the most pressing threats to the rules-based international trading system and to adapt to future shocks and global challenges. We must also leverage our existing standards, such as the OECD guidelines for multinational enterprises and the OECD due diligence guidance for responsible business conduct, to help build more resilient and sustainable global value chains. Fifth, we will continue to broaden our global engagement.
There is no doubt that OECD membership remains the most direct and effective way for us to disseminate our shared values, principles and standards. And following the Council's historic decision earlier this year to open accession discussions, we are moving forward with the accession process for Brazil, Bulgaria, Croatia, Peru and Romania. We remain in positive discussions with Argentina on next steps in the accession process for them. Tomorrow, ministers will be invited to adopt the individual accession roadmaps along with the accession core principles endorsed by our various committees, which we will use to assess each candidate country's alignment with the OECD's shared values, high standards, and good practices. Beyond accession, we are strengthening our cooperation with Southeast Asia and taking steps to establish a reinforced partnership with Africa based on openness, inclusiveness, trust, and mutual learning. To President Sol and to all our distinguished African delegates who are joining us today, we recognize and we acknowledge the tremendous potential and diversity of African economies and their profound ongoing processes of positive economic and social transformation. We offer the OECD's evidence-based approach and tools to further support the reform agendas and priorities of African countries on the basis of mutual partnership. And I will have more to say about this in the session, the dedicated session on the OECD and Africa partnership. Going forward, we will also respond to the call in the OECD's 60th anniversary vision statement to renew our organization's approach to development. Finally, in closing, as your Secretary General, I am committed to strengthening the OECD's long-term financial sustainability and management excellence, to reinforcing transparency, accountability, and efficiency through a comprehensive suite of management reform processes. As I said in my first speech to you in this position just over a year ago, the OECD is a force for good in the world. All of us have a collective responsibility to use it to its full potential. I am committed to ensuring that the OECD remains a global leader in providing high-quality, evidence-based analysis and best practice policy advice in benchmarking and in developing standards and guidelines to deliver on our collective promise of better policies for better lives. Thank you, and Prime Minister Draghi, the floor is yours. Secretary General, President Macky Sall, President Zelensky, distinguished ministers, excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to chair this OECD Ministerial Council meeting. I would like to thank the Secretary General and all the OECD staff for your excellent work, in particular in the area of global taxation. The agreement we struck last year during Italy's G20 presidency is historic. We must implement it quickly to make the world economy fairer, stronger, and more inclusive. Today's meeting focuses on the future generations and on the green transition all over the world, in particular in Africa. As we build a better economic model for tomorrow, we must start by addressing the challenges we face today. As the latest OECD economic outlook shows, Russia's invasion of Ukraine has led to a significant worsening of growth prospects and a sharp increase in inflation expectations. Central banks have started to tighten monetary policy, leading to an increase in borrowing costs. The disruption of food supply chains, particularly wheat, has pushed up prices,
and risks causing a humanitarian catastrophe. The G7 and the European Union have shown remarkable unity in supporting Ukraine and in putting pressure on Moscow to end hostilities and resume negotiations. The European Union alone has devised 6 packages of sanctions that have dealt an important blow to the oligarchs close to the Kremlin and to key sectors of the Russian economy. For our efforts to be fully effective, they must be sustainable over time and bring on board emerging and developing economies. We must match the resolve we have shown towards Ukraine with the same determination in helping our own citizens and those in the poorest parts of the world, especially in Africa. Our efforts to prevent a food crisis must start from Ukraine's Black Sea ports. We need to unblock the millions of tons of cereals that are stuck there because of the conflict. The United Nations mediation efforts are a significant steps, and I think, unfortunately, the only ones. We have to offer President Zelensky the assurances he needs that the ports will not be attacked. And we must continue to support recipient countries, much like the European Union is doing with its Food and Resilience Facility. Together with energy, food prices are contributing to drive up the inflation rate in richer countries too. In the euro area, prices have risen by 8.1% in May compared to a year earlier. However, if we exclude items such as energy and food, the increase is only around half of that, a significant jump, but much less than in the United States. In some countries, the so-called core inflation is even lower. In Italy, it stood at 2.9% in May. Unemployment is just below 7% in the euro area, while consumption remains under its pre-pandemic levels. These are all signs that there is still spare capacity in the economy. So, at least in the European Union, rising inflation is not wholly the sign of overheating, but largely the result of a series of supply shocks. Wages must recover their purchasing power, but without creating a price-wage spiral that would result, in turn, in even higher interest rates. We must reduce energy prices and offer financial support to families and businesses, especially those in greatest need. The European Council last week endorsed the possibility of considering a price cap on Russian gas imports. This measure would constrain the increase in inflation rate, support disposable incomes, and reduce our financial flows to Moscow. Of course, discussions are still going on, and the road ahead may be long. There is also a very strong case for employing direct government transfers targeted at the poorest, while maintaining the sustainability of public finances. Responsibility and solidarity must go hand in hand at national, but also at European level. In Italy, we levied a windfall tax on the excessive profits that utilities have made because of the energy shock. And we used the revenues to curtail gas and electricity bills for the most vulnerable. In the European Union, we must consider replicating some of the joint tools that have helped us recover swiftly from the pandemic. Sure, the temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency provided cheap and stable loans to the European Union member states so that they could save jobs and support incomes.
A similar instrument, this time targeting energy, could ensure vulnerable countries have more room to help their citizens at a time of crisis. It would shore up popular support for our joint sanctions effort and contribute to preserving financial stability across the euro area. The response to the crisis resulting from the invasion of Ukraine must not, however, distract us from the long-term policies that will benefit future generations. COVID-19 has exposed the fragilities of our healthcare systems. We want to stimulate investment and make the world better prepared for future pandemics. Speeding up the energy transition is essential to move towards a more sustainable growth model, while at the same time reducing our dependence from Russia. We must facilitate the expansion of renewable energy in both high and low-income countries and further promote research and development in new, clean energy solutions. This means, for example, strengthening our green hydrogen architecture, boosting efficiency, developing smart and resilient grids. This emergency is not and should not be an excuse to betray our climate objectives, but a reason to double down on our efforts. Since its creation more than 60 years ago, the OECD has been instrumental in promoting policies that foster growth and employment, and in facilitating their uptake among its member states. At this difficult time for the world economy, your role is more important than ever. Thank you. We invite President of the African Union, President of Senegal, Macky Sall, to take the floor, please. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Mario Draghi, président du Conseil italien, président en exercice du Conseil de l'OCDE. Excellence, Monsieur Volodymyr Zelensky, président de la République d'Ukraine. Monsieur le secrétaire général Corman de l'OCDE, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais avant tout propos saluer le président Zelensky et lui assurer que l'Union africaine est disposée à organiser une rencontre virtuelle, comme il me l'avait demandé, pour écouter son message et échanger avec lui sur la crise ou la guerre en Ukraine et ce que nous pourrons ensemble convenir. Nos services compétents sont déjà en consultation pour trouver la meilleure date pour ce rendez-vous. Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord remercier le président Draghi et le secrétaire général Corman de m'avoir invité à ce dialogue avec l'Afrique dans le cadre de votre présente session. Merci à toutes et à tous pour votre accueil convivial. Je me réjouis du thème de ce dialogue dans les relations OCDE-Afrique dans la perspective d'un avenir commun. Je me réjouis également, Monsieur le Secrétaire général, des propos que vous avez tenus sur l'orientation par rapport à l'avenir du partenariat entre OCDE et Afrique. Et je vois cet avenir dans un multilatéralisme inclusif où les nations recherchent des réponses concertées à des questions d'intérêt commun. Je le vois également dans un monde multipolaire.
et dans des partenariats diversifiés et mutuellement bénéfiques. Il s'agirait donc de partenariats sans exclusivité ni exclusion. Mon point de vue sera celui d'un continent, un continent qui accuse le plus grand retard dans le processus de développement et continue de subir les déséquilibres du système économique, commercial et financier mondial. Si le développement a pour objectif le bien-être humain, il me semble que nous vivons une sorte de crise des finalités qui se traduit par le déficit d'accès du plus grand nombre à des conditions minimales d'une vie décente. Accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé, au logement et à l'éducation. La mondialisation qui était perçue comme une ère d'échange et de complémentarité pour une croissance et une prospérité partagée a plutôt accentué les inégalités et généré des pratiques que l'État-nation peine à réguler. Il en est ainsi des congés fiscaux abusifs, de l'évasion et de l'optimisation fiscale qui privent les pays hôtes de ressources nécessaires au financement de leur développement. Il est heureux que l'OCDE ait adopté en octobre 2021 l'accord historique sur l'impôt minimum mondial de 15%, marquant une étape significative dans la lutte contre les pratiques fiscales anormales. Dans le même esprit, le Sénégal a ratifié la convention multilatérale BEPS pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Et je salue le travail de l'OCDE dans cette rubrique. Une autre inégalité, mesdames et messieurs, concernant l'Afrique, réside dans la perception exagérée du risque d'investissement en Afrique. Perception qui renchérit les primes d'assurance et le coût de l'investissement sur le continent. Des études récentes ont montré comment les notations des agences d'évaluation sont biaisées par des critères sans rapport avec l'économie, comme des facteurs linguistiques et culturels. Plus récemment, en avril 2022, le rapport sur le financement du développement durable a révélé la sévérité des agences de notation vis-à-vis des pays du Sud et leur relative indulgence à l'égard des pays industrialisés. Selon ce rapport, je le cite, les pays développés qui ont connu une augmentation de leurs dettes, c'était normal avec la Covid et tout ce qui s'est passé, et un ralentissement économique beaucoup plus important, ont largement échappé aux dégradations, ce qui renforce leur accès à un financement de marché abondant et abordable. Le document critique également la défiance des agences vis-à-vis de l'initiative de suspension du service de la dette, initiative du G20, notamment la mise sous surveillance des notations de plusieurs pays africains avant même leur participation à cette initiative, ce qui contribue à augmenter la perception du risque dans ces pays. Le rapport recommande l'adoption de méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Je signale que cette étude a été réalisée par une soixantaine d'institutions multilatérales
dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. C'est dire qu'elle fait autorité. Au vu de ces constats, il est souhaitable que des instances comme l'OCDE, le G7 et le G20 engagent un dialogue franc avec les agences d'évaluation pour instaurer plus d'objectivité et d'équité dans les critères de notation. De la même manière, face aux limites de l'aide publique au développement, je propose que l'OCDE examine la possibilité de réformer les conditions d'accès au crédit export en assouplissant les règles sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Cela permettrait de mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement et le soutien de l'investissement privé pour une croissance et une prospérité partagée. C'est dit win-win. À compétences et qualité égales, l'accompagnement financier peut en effet faire la différence. Je pense que pour les pays exportateurs, il y va aussi de leur intérêt d'exporter plus et d'accompagner plus leurs entreprises. Il serait ainsi indiqué de simplifier davantage les formalités et procédures de façon à réduire les délais de conception et d'exécution des projets dans le respect des règles de transparence et de bonne gouvernance. Sur les questions conjoncturelles, l'Afrique continue à plaider pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux. Et ceci après l'émission historique de 650 milliards de dollars, sur lesquels la quote-part de l'Afrique était de 33 milliards, soit 5%. C'est ça la répartition, depuis que ces mécanismes ont été mis en œuvre. Donc 33 milliards pour toute l'Afrique. Alors il faut saluer le soutien des pays et institutions partenaires qui ont rendu possible ce tirage et le leadership du Fonds monétaire international dans la conduite du processus, y compris la mise en place anticipée du Resilience and Sustainability Trust, en prévision de la réallocation. Ils ont été très rapides, mais ils se sont arrêtés puisqu'il n'y a pas de réallocation. Par contre, il y a peu de progrès dans cette réallocation et dans la mise en œuvre de l'initiative du G20 sur la suspension du service de la dette, alors que les effets cumulés de la Covid et de la guerre en Ukraine rendent encore plus pressants les besoins en liquidité des économies les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, le réchauffement climatique reste au cœur de nos préoccupations. L'Afrique soutient l'accord de Paris sur le climat, incontestablement. À titre d'exemple, grâce à une stratégie de mix énergétique, un pays comme le Sénégal a déjà atteint 31% de ses capacités électriques installées en sources renouvelables. C'est-à-dire que nous faisons les efforts qui nous incombent. Même s'ils polluent moins, les pays africains restent dans la dynamique de lutte contre le réchauffement climatique et prennent des initiatives novatrices comme le projet continental de la Grande Muraille Verte en cours d'exécution. Alors c'est pourquoi il est important de mettre en œuvre l'engagement convenu des 100 milliards de dollars par an, ça c'était l'engagement de Paris, en appui aux efforts d'adaptation des pays en développement.
tout comme je salue l'idée lancée de soutenir une politique de réduction de l'utilisation de l'énergie fossile dans les pays développés. Donc l'atténuation doit être également la seconde mamelle sur laquelle on doit travailler pour atteindre une économie décarbonée. Ce n'est pas un don si nous demandons cela, des 100 milliards de dollars par an, mais un moyen d'action dans un effort collectif et solidaire pour éviter les schémas pollueurs qui ont mené notre planète à la situation actuelle. Et c'est pourquoi je souhaite que le G7 tienne compte de cette spécificité de l'Afrique et des pays en développement sur cette perspective de décarbonisation de l'économie. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants sur le continent africain, plus de 600 millions n'ont pas encore accès à l'électricité. Alors, donc, quand on dit qu'on va plus financer l'énergie fossile, y compris le gaz, qui est beaucoup moins polluant que le charbon ou que le fioul, alors il faut savoir qu'on porte atteinte gravement à cet objectif d'accès universel à l'électricité. J'invite vraiment les pays de l'OCDE également à tenir compte de cette spécificité et des schémas qui seront mis en œuvre pour les perspectives d'une économie décarbonée à l'horizon 2050. La question migratoire reste un autre sujet de débat passionné. Et il faut combattre sans relâche et sans complaisance les réseaux criminels qui entretiennent la migration clandestine et organiser le retour de migrants illégaux dans des conditions qui respectent leur dignité et leurs droits humains. De la même manière, il convient de faire droit au pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières. D'abord en assurant la mobilité de ceux et celles qui ont des motifs valables de voyager, sans tracasserie sur les conditions et modalités d'octroi de visa. Ensuite, en protégeant les migrants et leurs familles contre les discours extrémistes, le racisme, la xénophobie et les délits de faciès qui font du migrant le bouc émissaire de tous les maux, même s'il contribue à la création de la richesse nationale et respecte la loi du pays hôte. Je précise que, contrairement aux idées reçues, les migrants africains ne représentent que 14% des migrants internationaux. Là aussi, ce sont les chiffres. Il faut donc ramener la question de la migration africaine à sa juste proportion et la replacer dans le contexte de l'échange inégal. De tout temps, en effet, l'échange inégal appauvrit la partie lésée et accentue le besoin d'aller chercher ailleurs ce que l'on n'a pas chez soi. La tentation est encore forte dans un monde interconnecté où le rêve de l'Eldorado est entretenu par la frénésie des médias et des réseaux sociaux. Mon point de vue est que l'Afrique, en quête d'émergence, a besoin de la force de sa jeunesse, de l'enthousiasme et de l'intelligence de ses populations. La jeunesse africaine n'a pas vocation à venir mourir dans la Méditerranée. Donc nous devons travailler ensemble pour qu'elle reste sur le continent et qu'elle contribue au développement de l'Afrique. Nous avons la responsabilité première de créer les conditions du développement de nos pays. Mais notre sort est lié. Il est lié aux règles d'un monde d'échange et d'interaction. Au sein et entre les nations, il ne peut y avoir de destin commun quand ceux qui ont plus gagnent toujours plus et ceux qui ont moins perdent toujours plus. Il en est ainsi de l'avenir entre l'OCDE et l'Afrique,
Au-delà de l'économie, du commerce et de la finance, mon intime conviction est que les rapports entre les peuples sont d'essence culturelle et civilisationnelle. Ils sont déterminés par l'état d'esprit qui les anime et le regard que les uns portent sur les autres pour notre avenir commun. J'invite à construire ensemble un partenariat réinventé, fondé sur une nouvelle éthique relationnelle, une éthique relationnelle faite de confiance et de respect mutuel pour un monde plus humain, plus juste et plus équitable. L'Afrique tend la main à tous ses partenaires pour édifier ensemble les fondements de ce futur commun. Je vous remercie de votre aimable attention. President Macky Sall, thank you for your important and highly compelling speech. It is now my honor and privilege to invite President Zelensky to address us. President Zelensky, we continue to watch in horror as we see the atrocities inflicted on the people of Ukraine unfold in the course of Russia's terrible, unprovoked and unjustifiable war of aggression. We are inspired by the courage and resilience of the Ukrainian people and by the steadfast strength of your leadership. You can count on our continued strong solidarity with the people and the democratically elected government of Ukraine. President Zelensky, the floor is yours. Дуже дякую, пане голово Ради міністрів Маріо Драгі, пане президенте Макі Саль, президент Африканського Союзу, президент Сенегалу, пане генеральний секретар Матіас Корман. Пані та панове, я радий можливості звернутися до вас сьогодні, коли світ в умовах одразу декількох глобальних криз. Продовольча криза, енергетична криза і ціннісна криза. Я би застосував саме це поняття, щоб охарактеризувати кризу, яку часто називають геополітичною, ціннісною. І я згодом поясню, чому це так. Рік тому, у такий же літній час, як і зараз, коли ці три кризи готувалися безпосередньо Росією, світ не хотів бачити, куди він рухається. Не хотів бачити, як багато може залежати від розвитку ситуації тут, у нашій частині Європи. Війна Росії проти України та, якщо взяти ширше, агресія Росії проти усіх правил життя в Європі та у світі призвели до тяжких наслідків. Десятки тисяч людей вбиті, сотні міст і сіл в Україні зруйновані. Близько 12 мільйонів людей в Україні стали вимушеними переселенцями, і це відображає найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої світової війни. Чорне море, яке є одним з ключових маршрутів експорту продовольчої продукції, заблоковано російським флотом. Сотні мільйонів людей на різних континентах опинились на порозі, як мінімум, нестачі продовольства, як максимум голоду, за який Росія нестиме повну відповідальність. Європа переживає одну з найскладніших енергетичних ситуацій своєї історії. І це ми ще не знаємо, які інші кризи готує Росія вільному світу. Що буде, якщо російська армія застосує зброю масового ураження? Що буде, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного чи хімічного забруднення басейну Чорного моря, а отже і частини Середземного моря?
Коли минулого року Україна попереджала світ про російські приготування і наголошувала на необхідності жорстких превентивних санкцій проти Росії, щоб в Москві хоча б відчули, що будь-яка агресія не зійде їм з рук, у світі нас не почули. Коли ми говорили, що політика Росії з енергетичного підкорення Європи має на меті створення проблем не лише Україні і нашій газотранспортній системі, а всім європейцям, це не сприймалося в повній мірі деякими лідерами самої ж Європи. А коли ми попереджали, що агресивні дії Росії з блокування вільного мореплавства в Азовському морі і призведуть до значно більших негативних наслідків, багато хто у світі просто не хотів у це вірити і відверто говорив, що це нібито неможливо. Але ось, все це не просто можливо. Ось це відбулося. І відбулося тому, що Росія не показала вчасно, що світ уміє бути жорстким, коли потрібно захищати спільні інтереси, базові інтереси, мир, безпеку, свободу, вільну торгівлю і передбачуваність життя. Пані та панове, світ довго не визнавав важливість України і вагу наших попереджень, але Росія завжди знала, що декілька кроків саме проти нашої держави, декілька кроків саме у нашому регіоні і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною. Саме тому це базовий інтерес світу зараз допомагати захисту України. Треба якнайшвидше закінчити війну Росії проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море. Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізуючу роль на глобальному ринку. І Росія має відповісти за те, що провокує проти Європи нову міграційну хвилю, використовуючи мешканців і Африки, і Азії, просто як заручники. Проти Росії за це мають бути застосовані довгострокові, болісні санкції саме на глобальному рівні. Також не може бути і мови про продовження членства Росії у ФАО, продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росія робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 мільйонів, а як максимум більше мільярда людей? Треба якнайшвидше гарантувати довгострокову безпеку Україні, щоб ми могли за рахунок зеленої енергетичної трансформації, за рахунок зеленого водню гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті. І, звичайно, треба якнайшвидше приступити до післявоєнного відновлення України, щоб гарантувати, що жодна з екологічних загроз, які створені вже Росією в ході війни проти України, не ударить по нашим людям та сусіднім народам. Український Донбас, який Росія просто знищує жорстокими ракетними, авіаційними, артилерійськими ударами, був одним із помітних промислових регіонів світу. А це глибокі вугільні шахти, металургійні, хімічні підприємства, будь-які бойові дії в такому регіоні, а тим більше із застосуванням такої зброї, яку зараз використовує Росія, це загроза забруднення для величезної території. Загроза забруднення підземних вод і річок, а отже і басейну Азовського і Чорного морей. Лише уявіть, якого рівня можуть бути втрати, якого рівня це збитки для Європи і світу. Пані та панове, на початку я сказав, що світ опинився в умовах ціннісної кризи. В чому вона проявляється? Немає таких урядів і країн, немає таких міжнародних організацій, які б не розуміли глобальних загроз від російської агресії. Але є і такі уряди, і такі країни, і такі міжнародні організації, які вважають, що нібито можуть відсидітись
і не реагувати на те, що відбувається. Це і є проблема цінностей, а не геополітики. Про геополітики говорять тоді, коли не хочуть визнавати, що відмовляються від цінностей. Я вдячний вам за те, що ви залишаєтесь принциповими, за те, що ви дійсно готові захищати цінності. Бо саме на основі цінностей можливі сталий розвиток і стійкість прогресу. Це було правильним рішенням, коли ви згорнули всю співпрацю з Росією і припинили процес приєднання Росії до Організації економічного співробітництва і розвитку, коли ви закрили офіс організації в Москві. І це має бути прикладом для інших міжнародних організацій. Ми маємо і далі, і на рівні міжнародних організацій, на рівні країн використовувати всі інструменти тиску на Росію, щоб зупинити її агресивну політику. Світ повинен прибрати все, що заважає співробітництву і розвитку. А російська агресія – це перша ключова перешкода, перша ключова загроза. Я вірю, що вже найближчим часом ми зможемо почати використовувати у повоєнній відбудові України увесь досвід ОЕСР, який базується ще на втіленні історично вагомого плану Маршалла. Я вдячний за рішення відкрити у Києві, у нашій столиці, регіональний офіс організації. Це визнання значення нашої країни, нашого регіону для глобального співробітництва і розвитку. І я сподіваюся, пане генеральний секретар, пане Матіасе, що вже дуже скоро ми зможемо зустріти з вами у нашому київському офісі Організації економічного співробітництва і розвитку. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Дуже дякую. Thank you, President Zelensky. Your courage, your strength in the face of Russia's war of aggression against Ukraine is truly inspirational. Thank you for all you're doing for your people, for your country, and for all of us who share a commitment to democratic values, to human rights, the rule of law, to a rules-based international order. We reiterate our commitment to support you in every way we can during and after this terrible war. And yes, I also very much look forward to meeting with you in the OECD office in Kiev. Thank you very much. We now invite Mexico's Minister of Finance, Rogelio Ramírez de la O, to take the floor, please. Good morning. Thank you, Prime Minister and Chair of the Ministerial Meeting, Mr. Mario Draghi, and a warm welcome to Mr. Macky Sall, President of Senegal, and President Mr. Volodymyr Zelensky of Ukraine. Co-chair of this meeting, Minister of Foreign Affairs of Norway, Ms. Hufeld, Secretary General of the OECD, Mr. Matthias Cormann, colleagues. It is an honor to be here today to discuss the current global challenges we face, as we are able to reflect on the best policies to address them and a like-minded group of partner countries. We all agree that the world is now going through unprecedented times,
Following the global pandemic that has lasted longer than 2 years, we witnessed Russia's large-scale aggression against Ukraine, which has not only created a humanitarian crisis, but also a global uncertainty hitting expectations about the future. Our priority must continue to be safeguarding human lives, and as Mexico has stated in other international forums, we urge a call to the dialogue and a peaceful solution to the ongoing conflict. Today, we have the opportunity to think on how we can address our main global challenges in a more coordinated manner, leveraging the strengths of this organization. For instance, Latin America, which is one of the hardest hit by COVID-19, remains one of the most unequal regions in the world. Inequality must be tackled not just from an ethical perspective. Reducing inequality and increased social sustainability fosters inclusion of the most vulnerable and brings well-being to all. In this sense, we agree that current policies must continue to promote equal opportunity with a special focus on the reduction of inequality. This will not just be possible if we do not commit to continue to strengthen the social protection net and to build a more resilient health system, increasing preparedness for future threats such as pandemics or natural disasters, while avoiding the high cost of human lives and economic problems. Also, while our countries have made important progress on gender equality, it is also clear that we continue far from our objective. We must redouble our efforts to place gender equality as a cross-cutting priority at the core of our public policy. We welcome accordingly the OECD's commitment to develop gender policy reviews, as well as evidence-based action on how to reduce the gender pay gap. As stated yesterday on the OECD Economic Outlook launch, economic perspectives for the next years have weakened, and most of the countries, including Latin American countries, face record high inflation, which once again is hitting the most vulnerable the hardest. To counter the negative spillovers of high global uncertainty on the economic recovery and commodity prices, and in order to continue to advance to a more resilient future, we must continue to strengthen domestic markets while placing international trade as a pillar for the global recovery. In particular, we should prioritize policies to enhance resilience on global value chain while promoting diversification among like-minded partners and facilitating investment flows. Finally, regarding the green transition, Mexico recognizes the importance to accelerate efforts to transit to low-carbon societies. It is clear that the climate challenge is one of the biggest ones, and there is no time. Then the only way to success is to act collectively through all the sectors, including energy. It will also be important to broaden the approach of climate policies beyond carbon pricing, which could help countries develop their own policy mix tailored to their current position. In this sense, we support the proposal to launch the Inclusive Forum of Carbon Mitigation Approaches. This initiative would certainly have a
real impact on the green transition if it remains inclusive to all countries with a broad scope on environmental policies. Finally, I will close my intervention by saying that I am very confident that the discussions we will have these following 2 days will be fruitful to build the future that we all want. Thank you very much. And now invite Norway's Minister of Foreign Affairs, Anniken Huitfeldt, to take to the podium. Thank you so much, dear all. I'm so extremely honored to address you here in my role as Vice Chair. I don't know what you did in your 20s, but I spent some of the best years in my life studying the history of the OECD. Or more specific, the OECD in the year 1961, when OEEC, created to implement the Marshall Aid into Europe, was transformed into the global OECD as we know it today. And Mr. Draghi, luckily for me, the OECD archives are located in beautiful Florence. Even when this organization was established, we knew that the key to peace and stability was economic growth and employment, based on best practices and knowledge-based economic and statistic models, and also assistance to developed countries outside the OECD. We were 20 countries in 1961. Today we are 38. We welcome the willingness of candidate countries to join us in promoting better policies based on our common knowledge, interests, and values. Today, the values OECD are built upon are under attack by Russia's illegal war against Ukraine. We stand by the people of Ukraine in their enormous suffering, and we will stand by Ukraine as they rebuild. We need a new kind of a Marshall Plan, just like after the Second World War. But as donors those days understood, reconstruction is not only about money and will. Good governance, anti-corruption, a reliable tax system are preconditions for sustainable economic development in all countries, also in Ukraine. As advanced democracies, we all know how important independent reviews are in informing political choices. For example, reviews on our economic policies, our schools, and our health systems. At the same time, we face an increasing skepticism and reluctance towards experts. We see this with the COVID pandemic, and for many years, we have seen numerous people rejecting the science and knowledge of climate change. So more than ever, since this organization was established after the Second World War, we must highlight the need for independent reviews of our political priorities. More than ever, we need international cooperation. We need a stronger OECD. Thank you.
Ladies and gentlemen, may I ask you to patiently sit in your seats while the ministers and the speakers exit the room swiftly for the family photo. They will then return. The tax session will actually be a shortened version. The tax session will be a shortened version than was initially programmed, and that will lead straight into the coffee break. So if you could remain in your seats while the ministers and the speakers leave for the family photo. Thank you for your patience.